こんにちは、あつです。ネイティです。What's up? はい、ということで、今回はですね、香港の、大学受験の英語の問題を持ってきました。あつさんは知ってるかわかんないけど、これ香港の地位が入ってるの、実は。嘘でしょ？本当、俺のパパね。ハワイ、香港。Yeah. Asian の地ってこと？ Asian, yes. I don't know. You never knew that? Seriously? 本当。Didn't you tell me that your dad's from Scotland? No, Scottish, Hawaiian, and Asian. Wow. Yes, he's from Hawaii. Many Scottish people went to Hawaii. だから多分解けるかもしれないね。へえ、そうなんだ。So are you saying you have an Asian blood? Yep. Really? Yes. Okay. That's good to know. はい。Anyway, okay. 今回はですね、そこで、香港 Diploma of Secondary Education Examination って言って、いわゆる香港でのセンターみたいなものらしいんです。なるほどね。で、この前、センター共通テストかな。で、この前は、韓国のね、受験問題一緒に解いて、結構難しかったと思うんですけど、今回は香港で難しいって聞いたので、今回この中での B2 っていうところの問題のね、48問目が、正答率 6% っていう情報を得たので、本当にその問題をちょっと解けるかどうかっていうのをやっていこうと、じゃあまずはちょっと問題を読んで、英語はどんな感じか、多分韓国のやつの時はちょっとこの英語変だなって思ったやつあったでしょ。あったかもしれない。Yeah, I'm curious about this too. So, okay.Authors Neil Something and William Strauss are widely credited with coining the term millennial generation, a reference to children graduating from secondary school in the year 2000. Since their landmark research on generational types, many authors have built on How? I don't know. And Strauss's work. This article will identify a number of general themes found in recent literature regarding the millennial generation. Many of these themes, through originating from different sources and perspectives, are complementary, and even those in conflict with one another find they have common foundations. So this English is perfect. Academic English. 自然ですね。 Yes, this is the type of English you write in, from grad school up. Yes. 結構読みやすいかもしれない。読みやすい。ざっくり言うとどういうことが書いてますか？ Well, it's about, so these two authors coined the term millennials, which is children who have graduated from secondary school in the year 2000, but it became more of a broad term, and different people have different perspectives on it, but even those with conflicting perspectives have similar foundations. 簡単に言うと。なるほど。っていうことは日本語にすると、ある特定の年に生まれた人はミレニアルって呼んでて、でいろんな人がなんかいろんな定義をしてるけれども、その定義の根本的なとこは似てるところはあるよ。なるほどね。ざっくり。いいですね。じゃあ2つ目。This article referred to millennials as those born from approximately 1980 through 2000. The most significant variation on this definition comes from Twinge, 人ですかね。who includes all those born in the 1970s as well. だから1980年から2000年に、生まれた人をミレニアルっていう人もいるし、1970年代に生まれた人をミレニアルっていう人もいると。Yeah, this is really good English actually. Like this is natural and clear, but academic at the same time. So it's not trying to be, it's not like. Are you a millennial, by the way? I think I'm a millennial, and you are Under too. this definition? Yeah. Yes. By and large, the millennials are considered the children of the baby boomers, which my mother is. Actually, my father is one generation above baby boomers. I think. They have grown up in a child-centered society adored from infancy by their parents and other adults. They have lived in an era of relative peace, knowing little of worldwide conflict until the recent emergence of global terrorism. They have also lived in an era of relative prosperity in which economic boom periods have been high and downturns have been slight. わかりやすいね。なるほど、わかりやすいですね。俺たちはすごい今平和な世界に住んでるでしょ。そういうこと、あんま戦争もその日本とかアメリカあんま戦争ないし、経済的にそういうなんかダウンチャーはそこまでない。そこまでないと。What's quality of life? QOL? Yeah, average quality of life is basically pretty good. Right. Is what they're saying. あと child-centered meansその社会が子供を中心にしてるの。The most common and most significant theme found in literature about the millennial generation is that they have been told since birth that they are each unique and special and that they embrace this specialness wholeheartedly. これ本当だよ、これは。wholeheartedly っていうのは完全にってことね。なるほどね。なるほど。So, じゃあニックはもう生まれた時からずっとママが頭いいよ、
本当に才能が半端ないよみたいな。でも本当にそうでしょ、アメリカはね。これいいことかわかんないけど。わかんないけど、まあニックみたいな人が出来上がるってことですね。Yes, そう。だからあんまりいいことじゃないかもしれない。はい。Howie or Howe and Strauss emphasized the emergence of pro-child culture among baby boomer adults as the catalyst for this characteristic, and what's his name supports this idea to a degree. With the emergence of widespread use of birth control and the growing availability of abortion through the 60s and 70s, Americans entered an era in which fewer and fewer unwanted babies were born. なるほど。 Parents became parents because they wanted children, not because childbearing was foisted upon them. So, まあ、多分1965年ぐらいだったと思うけど、まあ、60年代、70年代にそういう contraceptive pill とか、abortion、まあ別に日本語に言わなくていいんだけど、ができて、親が本当にお父さんになりたい、お母さんになりたい親が増えて、前は子供を作んなきゃいけないみたいな概念があったから、みんながまあ消極的に子供を作った。なるほどね。はいはいはい。で、これ foisted upon them っていうのは forced upon them almost。そういうことですね。imposed みたいな感じ yes ですね。はい。This era saw cultural adoption of the pro-child ethic in movies, books, and the ubiquitous baby on board car bumper stickers。アメリカに行くとよく、車の後ろに baby on board、その子供が乗っているよみたいな。なるほどね。だから安全運転してくださいみたいな意味がある。はいはい。それが ubiquitous っていうことは、ubiquitous means everywhere, all over the place. Yes, yes. Ubiquitous or ubiquitous? Ubiquitous. Okay. この前の単語のやつで俺が言葉間違ってたけど、ubiquitous これは ubiquitous よく使うよ、ubiquitous。日本語でもあるんですよ。ubiquitous。本当にもうグリシャの昔の哲学やみたいな。Schools across the nation join the bandwagon.I think you said that the other day in your tweet. Yeah, bandwagon. これは流行りに乗るとか、流行りに乗るってことですね。As well with the adoption of official self-esteem curricula. So, アメリカの学校とかに行くと、まあそういう先生がみんなはユニークで自分の才能があるからみたいな教育になってるの。これは個人的にあんまりいいと思わないけど。self-esteem、自我ですね。Yeah. ここまで読めば、ここまで、これパラグラフ、ここまで超わかりやすい。わかりやすい。Okay, so let's get to the question. Question は、48, number 48. According to paragraph 5, which generation had childbearing foisted upon them? これすごい簡単じゃん。childbearing っていうのは子供を育てるということですね。This is はっきり書いてるの。これに。With the emergence of widespread use of birth control and the growing availability of abortion through the 1960s and 70s, Americans entered an era in which fewer and fewer unwanted babies were born. Parents became parents because they wanted children, not because childbearing was foisted upon them. なので、from the 1960s and 70s, that's the baby boomer generation. 皆さんがお母さんになりたい、親になりたい、お父さんになりたい、子供が欲しい。なので、その前のジェネレーションの人まで、it was imposed on them. だから、the generation before the baby boomers or the parents of the baby boomers. Generation before baby boomers. Or anybody before the baby boomers. People up to the baby boomers, the generation before the baby boomers, parents before the baby boomers. これそこまで難しい。多分当たった人多いんじゃない？もしかしてね。当たった人たくさんいると思う。とりあえずもう一回ゆっくりこれを読むと、which generation had childbearing foisted upon them っていうのはどの世代、which generation どの世代が had childbearing これは had OC の形なんですけど、childbearing 子供を育てるということが押し付けられていたかね。で押し付けられた状態だったかっていうことなんですけれども。ミレニアルを生んだ世代そう、like my mother's generation っていうのは unwanted children がなくて wanted children だったから、別に foisted upon されたわけじゃなくて、I just had a strong desire to have babies. So これ難しいポイント言っていい？書いてないから。そう。They're only talking about the baby boomers. だから生徒はまさかベイビーブーマーの前人を思い浮かばないかもしれないんだけど、What's the word? ってなるよね。Yeah, what's the word? じゃあちょっと回答を見てみましょう。回答はね、複数あります。Okay. Parents of baby boomers. Yes. だからベイビーブーマーの親ですね。Yes. 2つ目が
その通り、generation before baby boomers って書いてる。あとはね、parents of children born between 1946 to 1964, like being specific. Yes, that's being, so it's being very specific. それか、people born before 1940s. Yes. とか、before 1946とか、before World War II. っていうふうに書いてる。だから、any of them is correct. 俺は自分がすごいと思ってないよ。これ俺ネイティブだからさ、これが分かるのは当たり前なんだけど、Would you say this is more difficult than 今年のセンター試験 or about the same for the reading? I looked at them from the ones that I saw. The English in this was more difficult than those, but the type of questions were harder for me for the Japanese センター試験。自分の感覚では、共通テストとかセンター試験の方が簡単だね。嘘、俺は逆。本当にvocab, because of vocab. No, because of the way the questions, like there was one question about, do you take this bus route to here? Like, that one. その意地悪なの質問のやり方が。right. これは質問が確かに。So I think English-wise, this is a very good, actually, a very good way to, because it's not difficulty in the actual question.You understand what I'm saying? Like, そう、思ったのは、ここしか解いてないからあれだけども、the question was very straightforward. Yes. But like English-wise, yes. I think this was harder. Because like foisted upon them, for instance, that word, I don't think many high school students in Japan would know the word. I think the Japanese one is a lot of logic questions. Yeah, exactly. Which I'm very bad at. So I watched your Senta Shiken, and you were better than I was.Because of the logic. でもなんかロジックをテストするんだったらさ、英語の試験じゃないじゃんねとは思ってそうだね。あとセンター試験の一個のいいこと言っていい、It used colloquial English for a lot of the questions. Like this message のやり取りとか。ハート本当に英語を喋る人が使うなんかメッセージのやり取りとかそういうのはいいと思ったんだけど。じゃあ英語はすごい自然でした。センターって共通テストが。まあ全然いいんじゃん。別に何この英語みたいな。No. There's very nothing natural. Like that. It was natural. Yeah. Did you think so? Yeah, I think so. でも this was also very natural academic English, and if you want to go to an English university, you have to be able to write like that. So it was 結構ね。韓国のやつに俺この英語変だなと思ったやつはあったけどこれがなかったんだよ。はい、じゃあ皆さんもねこれ香港のセンター試験とエクイバレント同等もということで、解いてみて比較してみたりとか、ね、いろいろやってみて、楽しんでいただければなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。